Yeah. Ipandira unene, mwazo unene. Mzuri hapa nilikuwa nataka nina. Nana nzima leo tutapita mspango. Kwa kumona unene. Wengi ni kutaka runga. Ndakurugana na wege omugesi na kara ngesi. Ina dirasi mewege omuna kara. Ngajale mu spango. Hina. Nani nyari busako na linye. Kabla kumwandika kwenda ngesi. I am free. I am getting healing with the power by Holy Spirit. So singesi kwa kutukaliomba siku nene nkango dahomba ndivyo kutoa ngida kezoelo naina ngesi. Amen. Jesus polinkenye vega Jesus polinkenye vangu wakari maspangiro kuna kudioroka Jesus wakari mwovera kuna kudioroka Jesus. Napukurura no viewers, Kenya viewer, the one you watch me. Even you have a sickness, if you are in a hospital, always must remember about your Jesus. Whether you believe or not, whether you heal or not, you must believe in Jesus because Jesus is the master of healers. Yeah, and Pandora Jesus. Kutuma mene kapangesi. Nana spacha ngase tunaina pasina usupi. Kwa kutula sibwana unene. Kuna mbapira Matthew 16 verse 25. Matthew 16 verse 25. Bible unakuyo ngasi. Yei ogu gakara. Yei ogu gara kuparura. Mwenyo gwendi gakuzumbanisa. Ano kwazumbanisa mwenyo gwendi mwarwange ige kukugwana. Amen. Natutu akara sinka numauvera. Ndika pina kara singa suka nikere mauvera udengala siunene. Hambara kama mwene. Mawapito na dinye pingesi. Kati wa kengesi hapa. Biberi kuna kuyo ngasi. Biberi kwa tuze na wana wasi bibi kukuza na wasi wasi yei ogu ngaka yei ogu ngahara kupakula mwenyo mwindi ngakuzumbanisa. Okay, so it's not about maombera nadi wasi waka nisinka na mwenye bote mura mwenye ogatu yeseresa kapisi kono ndani ya mwetu mwenye wetu wakara mmepangero yakaruka kamagirike havukunga mwenye wetu sinampiri nyingesi momu na kamuspangero nilikunge mwenye gange kaptanevo. Amen. Mwenye gange kukara mepangero ya Jesus yebaba za kungasi the Bible Matthew 16 verse 25. You can read in English to understand yourself. Read in English, Matthew chapter 16 verse 25. The Bible says, in this language in Rwangari, yei gaharapo mwenye wendi gakuzumbanisa. Okay. Ewo mwanase nambiri bekare sinka na mwenye wangi. Mbinge simara kwa kuvera unene. Ndiye inaka mauvera. Names na yora kuvatera. Alright, Jesus is the master. Jesus geri ketara ntupo. Kusivera kwese. Peve geri ngese. Ipitapa kere oxygen. Mora. Nambili. Suruwesi nakara mauvera. Nambe suruwesi. Nakara maudiku ngese. Mwenye wange. Nambe nukukunge. Ningasi marangwa kuvera. Maranaka maudiku. Kapitani eburu. Tulina naro nyengesi. Nakona kutara kwa Master Jesus. Jesus geriki na wala kunga mwenye wange. Mura Bible kwa ngasi. Ogwa kungu mwenye wendi. Gago sumbanesa. Bubanzi. Sesi watu wakara mauvera. Takara maudiku. Tataneko wiwa ininge yo inzi.
nani jisa kapea kutarange jisa no jisa igerike kakara ntondera mwenyo jisa igerike nabura kutuparura jisa igerike urasa ukwakungu mwenyo wendi murabo banze suwatara maubera kukaba mpepo zowoma ezinkazi tuningisasi zituchirise tuchire tukankame ngoso mara mwenye asi okwakungu mwenyo wendi kakuzumbanisa mara seuzumbanisa mwendi viwa barakana nawa mubanzi kwizo mapuko asi okunazo basa mwenyo wendi mwarange takukwana no kapya kuunganya si okakuzumbasa mwenyo wendi mura ozikongereka my dear nambiri ozikongereka sinasi obe nonkango dendi mutupumo obe kapapara wa bible kapwalidiva nonkelidoge eme ino dirakosi mwenyo goke tukuzumbanisa mara obe nyuzumbanisa mwenyo goge warwendi wekukukwana eme hapa Matthew 16 verse 26 kwa kuingasi ndi inge haikwafa muntu yokuweka huzuni mndima nye mwenyo goge tukuzumbanisa ndi inge havuru kugava muntu azoweseko mwenyo wendi okay bible kuingasi ndi inge haikwafa muntu yokuweka huzuni mndima amen sa biblia pa kutuone ngasi situitara antu wabanzi twaweka huzuni twatambura huzuni setuweka huzuni ndituengesi tuhara huzuni nditukona madoko huzuni mwenye wetu kwako tukuzumbanisi mara senisi ose tulitwala kunuka karumba ora bible hapa kwa kutuinga pasi ndi inge haikwafa mundu yokuweka huzuni ndima nye mwenye goge tukuzumbanisa ingese twaweke muhuzuni twadivara Jesus twatabura huzuni wakala part of life zetu twalitwala unene mumaungaho unene mwarama uparuka nawa ndi inge yokuweka huzuni Bible utuoningasi twaweka huzuni Bible kuengasi twapaka singa kumanga kuma huzuni amen Bible utuoningana masi kabunga kapea harasi nga tuweke huzuni kabunga harasi nga tuweke nonkango dendi kabunga harasi tulipage mwika yendi mase tuweka huzuni sosuma udiku atukazumbanisa tareni ngani mwana kere muhuzuni murupe mukani kere ku oxygen mwenye ngani kunuzumbase mara Jesus of Nazareth katengwe diringe Jesus of Nazareth sibena miakara Jesus of Nazareth sibapenge nohondo yes novem kwetu okutarange waweka huzuni don't love the world or anything that belongs for the world because when you reach the time of problem you can die, you can lose your life. It is better for you to love Jesus because even the Bible say here Matthew 16 when the Bible Matthew 16 verse 26 Matthew 16 verse 16 ndi inge haikwafa muntu yokuweka huzuni mndima nye mwenye goge tukuzumbanisa ndi inge havuru kugava muntu azowese mwenye wendi ndi inge agava muntu azose mwenye wendi mora tukona kugava mwenye wetu tuna kugava spirit tuna kugava haro kwali kwa Jesus mora sene tuhara Jesus sene tupaga na mchema detu kwa Jesus
engayobora kutubatira amaparo getu ndima mora mundu siwesokala nomwenyu siwesokala neparo seugabe paro kwa Jesus se Jesus akara mungi se Jesus aparuka mungi se Jesus ali nogi idivase se tukala spiritu kwa Jesus sosoma udiko swesikanikele mubera swesikanikele mu disappointment tani singa spanish nakara Jesus hazorange Jesus apandorange muraye katai papa mundu weke huzuni wakuwa pasi mundu weke huzuni wakuwa pasi mundu weke huzuni yeye mundu hepaweke mlima kuna kuharaili Jesus of Nazareth. Matthew 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. You can read it to English for any language. Yeah. Ndi inge haikwafa mundu yukuweka huzuni. Mora abantu tuhara huzuni. Ya kutulia. Ya kutulia manonzo. Eto kumera na menone. Mora ye. Tuatura huzuni. Mara. Senes. Wase tupaka na mchima tetu. Mwa Jesus of Nazareth. Se tupaka na mchima tetu. Mwa karunga. Tareni kanikele mo dangerous. Kanile kumbasa mwenye wange. Apatani lirongere pasi. Katani weke huzuni. Apa kukulonga lirongere pasi. Nonkango da Jesus. Dakuna kara mwange. Dada masiku. Apa ipana ukora ngeda mkwetu asi. Noe mkwetu. Jeze na apiti za mwenyezi. Jisa ege master kwa mwenyezi. Jisa egerika kontrola la mwenyu. Yes, simutu paka. Mchima detu ma Jesus. Age Jesus. Tamu kutubatira. Age Jesus. Na ulichapalo ketu. Mora. Biblia pasimba. Popo. Matthew 16. Verse 26 asi. Ndi inge avuru kugaba mundu. Hazo wese mwenye wendi. Inge siri. Agaba mundu. Hazo wese mwenye wendi. To survive. You must give your soul. You must give all your love. You must give in your heart through Jesus. Even you are sick. Even you can get a problem. Whatever kind of sickness, you can pray for Jesus. Jesus is a master of healers. Jesus is changing my life. From today, I never forget what Jesus did to my life. My dear listener, believe in Jesus. Give your spirit to Jesus. Give your heart to Jesus. Don't give your body to Jesus. If I could give my body to Jesus, I could die. Because this body is nothing. Give your spirit. When the temptation is coming, when your problem is coming, you can give me Jesus. Even now I'm here to hospital. But I'm alone. But I'm still preaching the gospel of God. Change your life. Viewer, change your career. Give your soul to Jesus. Give your spirit to Jesus. Give your heart to Jesus. Give everything to Jesus. Don't give your body to Jesus. Your body is nothing. Mora people are nothing. Ingi na naiva kuzowesa mundu. Kutogarama gabainge people kwa Jesus. Amen. John 16, Matthew 16, verse 27. Matthew 16, verse 27. You can follow me, you can read in English, whatever your language that we what the kind of Bible that we have here. Okay. Yeye muna muntu ya zipi zinasi verse 24. Matthew 16 verse 24. Pakura tani anatandere Yesu sa arunga gendi asi muntu ogahara kwamange hari dine tani tadamu na serivena gana sendi akwa menge se Bible na kuangasi Matthew 16 verse 24
makura tani anakutandire Yesu balonga benjasi umuntu uganara kwamange alidine tani tada masevenda kamusendi akwamengi. Okay, Bible apuna kuunga simbe the same Jesus how to wengasi oyo hara kulitu plus ole Kriste wabara kulitu plus wapura mwendi alidine tani ingebatamba kulidina nyapagesi the spirit karowoge ukiridoge na kuichinja kwa Jesus na kugawa pale kwa Jesus papa kuingasi kinyi muntu kwa kuinga pa Matthew 16 verse 24. Matthew 16 verse 24. Okwana hara kwa Jesus alidine tani apata mpandura Jesus asinga mumu nakire nare mu huzuni kwa madogo huzuni apa mwenye kungana kuzumbazere matandi pandura Jesus. We thank you, God, Omega One. We thank you, God of TB Joshua. We thank you, God, Prophet Dobed Angel. We thank you, Jesus. Ora ina phone ya mkurasi Bible. Wakutanderasi Kenyi Ogo. Anara kwa mangi. Alidini ntani. Makura ntani yasi Matthew 16 verse 24. Makura ntani hata tele Yesu sabarungwa benjasi muntu wanara kwa mangi alidini ntani. Okay, sena tulitara epale kilosi la Kriste kapitali dina ntani wabasi niwe mkriste ipemba fudu ugambo ipemba pakwetu nakapisikuli dina dala nizumbasile mwenye wangu ina ide basi apenge chance zukose mneka ripende na uzotangi na mpoti kumunangi koza zi video na jinda karupo kaze wakati dine ndani ora Jesus kwa kukusikida ora Jesus kwa kutinje paru yoke ora Jesus kutinje paru yoke si ora kapto kutumbra mkriste silivina ano seninga batamba kapto kutamba silivina ano sendi siroso unyamweka pa lichinja siroso nyamweka pa kara mwende ipapeza kuyo ngasi Kenyi Ogo anahara kudamna silivina gana usangi Kenyi Ogo hakungasi mkriste alidineta kulidina sena tulidina nyamwetu yo sena utandara mkwetu. If you know yourself, if you know your character, whatever the problem that you have, which kind of problem you have, you can calling Jesus immediately to heal you. Dara Ame was getting a big problem, but from now, no. We thank you, Jesus. We glorify your name. Father, we pray in the mighty name of Jesus. We bind every power of darkness. We bind every demon. We bind every spirit of death through this hospital. This is center for a hospital. Every demon, every power of darkness. Mashekerebe yandarababa. Lobro setke yandaraba. Rakadaraba riko sekerebu. Mashekere yandarababa. Father, we bind every power of darkness. We bind every spirit. We bind every darkness, every witchcraft spirit in the blood of Jesus. In the name of Jesus. In the blood of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. We destroy every demon. We destroy every spirit in this place. Every covenant in this place. Father, we pray in the name of Jesus. We destroy every covenant. We destroy every Lucifer. Masekerebo proshataraba. Mandarakataraba rikosekerebe. Mashekereanaraba. We thank you, Jesus, to get healing right now. We thank mighty God. We glorify your name. We glorify your power. We thank you, Jesus. We thank you, fathers. Tate, tandukupandula tate, nonkondo doke tate, mewengi eri tate, kononkondo doke tate, edikurukwero na kupitira morumu estate, ninga unankondo waguli dinga muspangiro,
kenye mpepo za karamu zono fatati homba eza kuvura utipaka batoke keza basirira. Thank you Jesus, we thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you everyone to watch me through in this hospital. Get healing, get connected in Jesus name, 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 in Jesus name. Thank you, Mama. Thank you, Jesus. In Jesus' name.